You see, we have discussed the number of permutations of the letters of the word. Here we observe that W occurs once, O occurs once, R occurs once, D occurs once. That means every letter here, it comes only once. That means it is not repeating. If anything comes more than once, we say that it repeats. So all are distinct. They occur only once. In how many ways the letters of the word can be arranged? Means there are 1, 2, 3, 4 letters. So in 4P, 4 ways, the letters of the word can be arranged. 4P, 4 is factorial 4. This we have discussed yesterday. Now, instead of considering this word, let us consider, say, the letters of the word Bangalore. You consider this. Here, B occurs once. A, 1, 2 times it occurs. That means what? This is a problem on repeated permutation. Repeated permutation means, suppose we have n objects. Out of these n objects, if P objects are alike of one kind, ಹಾಗಂದ್ರೆ ಈ n objects ಅಲ್ಲಿ P objects ಒಂದೇ kind, Q objects are alike of another kind. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ, A ಅನ್ನೋದು 1, 2 ಸಲ alike, ಎರಡು ಏನೇ, 2 objects are alike of one kind. So ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ತರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, if P objects are alike of one kind, Q objects are alike of another kind, R objects are alike of third kind, the rest different, then in how many ways these n objects can be arranged? Means it is factorial n divided by factorial P into factorial Q into factorial R. This is the formula for finding the number of permutations of repeated things. Alike means repeated permutation. So if n objects, there are n objects, with P objects are alike of one kind, Q objects are alike of another kind, R objects are alike of third kind, then the number of permutations is factorial n divided by factorial P into factorial Q into factorial R. In a like manner, the question is, in how many ways the letters of the word Bangalore can be arranged? Then you count the number of letters here. B-A-N, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 letters, of which B occurs once. If it occurs once, you can write factorial 1 or leave it because factorial 1 is 1. Consider A. A occurs twice, so factorial 2. Here factorial P, factorial Q, factorial R, like that. Afterwards, n occurs once, so leave it. Leave it means because we have to consider factorial 1, which is 1. G occurs once, L occurs once, O occurs once, R occurs once, E occurs once. So it is factorial 9 by factorial 2. This is about repeated permutations. I will illustrate this with another example. Now, you consider this word repetition. R-E-P-E-T-I-T-I-O-N. Why I am considering in particular this word is, we are now considering repeated permutations. While considering repeated permutations, let us consider the word repetition itself. Consider this word down.
Here how many letters are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. That means instead of n objects, we have 10 objects, so numerator is factorial n. Now come to the denominator. R occurs once, leave it. E occurs twice, so factorial 2. P occurs one, leave it. T occurs twice, so factorial 2. I occurs twice, so factorial 2. O occurs once, n occurs once. This is the number of permutations of the letters of the word repetition. Have you followed? In this problem, the question will be given like this. You have to arrange, you consider any arrangement. If you consider any arrangement, we want say 10 boxes. Like this is the last box or 10th box. Out of these permutations, you see R, E, P, E, T, I, T, I, O, N, one permutation. Instead of R, E, you take E, R, E, R, E, P, I, T, I, T, O, N, another permutation. So we have different permutations. The meaning is not important. In textbooks they give like that in brackets without considering the meaning. If you write like this repetition, it has a meaning. If you consider ER, EP, IT, IT, ON, it has no meaning. So we are not bothered about the meaning. We want arrangements, permutations. Now we want 10 boxes. We fill each box by a letter. So question will be like this. How many permutations start with R and end with P? Here is a problem. So we fill the first box by the letter R. Next, end with N means we fill the last box by N. Now here there are 10 places. Out of 10 places, we have filled the first place by R, last place by N. Why do we fill like this? Because the question is, in how many permutations we have R as the first letter and N as the last letter. So we want R the first letter, N last letter. So we fill the first box by R and the last box by N. Now afterwards, we have filled these two boxes. How many boxes are remaining? 8 boxes are remaining. 8 boxes are remaining. How many letters are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 letters. Out of these 8 letters, if all the 8 letters are different, distinct, ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಲೆಟ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ 8 ಲೆಟರ್ ಇದೆ, 8 ಬಾಕ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ವೇಸಲ್ಲಿ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ 8p8 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. 8p8 ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ 8. ಅದು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲಾ ಲೆಟರ್ಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಅವಾಗ ನೀವು ಒಂದೇ ಸಲ 8p8 ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ 8 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಟಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಐ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಫಿಲ್ ಅಪ್ ದೀಸ್ middle boxes, middle 8 boxes, you have to consider this formula, repeated permutation formula. Repeated permutation formula means what? Here there are 8 boxes, so factorial 8. Afterwards, come to this one. How how many e's we have? We have 2 e's. 2 e's means denominator factorial 2. P occurs once, so factorial 1. T occurs twice, factorial 2. I occurs twice, factorial 2. O occurs once, leave it. So this is what? What is factorial 8 over factorial 2 into factorial 2 into factorial 2? What does this represent? The number of permutations of E, P, E, T, I, T, I, O in these 8 places. Now here, we have studied the fundamental principle in permutations and combinations.
That is called fundamental principle of association of events. What is fundamental principle? If one operation can be performed in m ways, another operation can be performed in n ways, then the two operations taken together can be performed in m into n ways. Here filling the first box is the first operation. It can be done in one way by the letter R. Because we are interested in finding all permutations which start with R and end with N. The last place we have filled by letter N, that is the last box can be filled in one way. The remaining boxes can be filled in factorial 8 over factorial 2 into factorial 2 into factorial 2 ways. Filling the first box is first operation. First operation means first work. Filling the middle boxes is the second operation. Filling the last box is the third operation. Use the fundamental principle. According to that, what can you say? The total number of permutations is m into n ways. That is 1 into this ways. In all these permutations, they start with R and end with N. That is how many ways are there? Factorial 8 over factorial 2 into factorial 2 into factorial 2 ways, in which they start with R and end with N. This is about repeated permutation. So, we must be very careful in finding, in applying the formula connected with repeated permutation and non-repeated permutation. The next concept is, we shall work out some more problems now. Now, here is another problem. Let us consider this problem. How many 5 digits numbers can be formed by using digits 1 to 9 if repetitions of the digits is not allowed? That means what? You want 5 digits, the numbers are there. From 1 to 9 means 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. These are the numbers. We consider the numbers from 1 to 9. We want to add 5 digits numbers. You take any 5 digit number, for example, 23,456. This is a 5 digits numbers. Here note 2 is a digit, 3 is a digit, 4 is a digit, 5, 6 are digits. No digit is repeated. 2 occurs once, this occurs once, this occurs once, all occur once. That means what? This is no digit is repeated. So why do you consider like this? Because in the problem I told you that repetitions of the digits is not allowed given. So that means, suppose you want to consider this number 22,233. Suppose you consider this number. In this particular problem, you should not consider numbers of this type, because 2 it repeats, 3 repeats. No doubt that these 2 and 3 they belong to the given set only. Using this itself, using the given numbers, we have formed this 5 digit number, no doubt. But observe that 2 it repeats, 3 it repeats. In the question it is given that no digit is allowed to repeat. So don't consider digits of this type, only consider digits of this type. Now how many in total? 1 to 9 means how many digits are there? 9 digits. How many 5 digits numbers are there? That is the question. That means from 9 digits we want to consider, or we want to select 5 digits and then arrange them. Question is, how many 5 digits can be formed? Can be formed means 9p5 ways. 9p5 means, you know how to consider this. We have already done this. Start from 9, write 5 numbers. That is 9 into 8 into 7 into 6 into 5. Simplify, you get the answer. Or use another formula.
npn is equal to factorial n divided by factorial n minus r. So similarly, this can be written as factorial 9 divided by factorial of 9 minus 5. Simplify, you get the answer. So whatever answer you get, that represent the total number of 5 digits numbers using the digits 1 to 9. This is one important concept. Now we consider another example. So these are all examples connected with repeated and non-repeated permutations. We are considering both permutations, both repeated and non-repeated. Next, here there is another problem. In how many ways can 4 red discs, 3 yellow discs and 2 green discs be arranged in a row? This is the question. How many discs are there? There are 4 red discs. Next, 3 yellow discs, 2 green discs. In total, 9 discs are there. Out of these 9 discs, observe that 4 are alike of one kind. That means there are 4 red discs. These 4 are red. Red in color. 4 are alike of one kind. 3 are alike of one kind. 2 are alike of another kind. So this is the number of permutations. This is a problem on what? Repeated permutation. The previous problem, it is an example on non-repeated permutation. So in this way you can distinguish between a repeated permutation and a non-repeated permutation. We must know always which problem is connected with repeated permutation and which problem is connected with non-repeated permutation. Now the next question is like this. You simplify this and get the answer. Now, we consider another permutation. In how many ways the letters of the word Mississippi, MI, SSI, SSI, PPI. In how many ways the letters of the word Mississippi can be arranged there? How many of them start with I and end with I? That is the question. How many of them start with I and end with I? Very simple problem. Just count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. There are 11 letters. That means we want 11 places. Now they start with I means the first place is filled by the letter I. End with I means last place is filled by the letter I. That means the first operation can be performed in one way. The last operation can be performed by one way. Now how many letters are there? That we have filled the first place by I, one I. Last place by one I. That means what? Out of the 11 letters, 2 letters we have filled them. Now remaining 9 letters are there. You arrange them. In how many ways the middle places can be filled? 9 letters are there. M occurs once. S occurs 4 times. So factorial 4. Next, I, there are 4 I's. 1, 2, 3, 4. 2 I's over. Another 2 I's remaining. So I, 2I, 2 P's. Now filling this first box is first operation, last one is last operation. So by fundamental principle, all these boxes can be filled in one into this base. So this is about repeated permutation.
Now, let us discuss another example. All these problems I am discussing just to distinguish between repeated and non-repeated permutation. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಪರ್ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ತೋಚಿದ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಪರ್ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಬರುತ್ತಾ ನಾನ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಪರ್ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಬರುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನೀವು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ there are 5 digits. There are 5 digits. Say 1, 2, 3, 4, 5. These are the 5 digits. The question is how many 4 digits numbers can be formed. There are 5 digits. You want 4 digits. So this can be done in what? 5p4 ways. You calculate 5p4, it becomes what? 5 into 4 into 3 into 2. You simplify this. What is this? 120 ways. 5p4 is 120 ways. Now in 124 ways, 5 digits can be arranged taking 4 at a time. That means we want how many 4 digits numbers can be formed. The question is, if the question is, you follow this carefully. If the question is how many 5 digits numbers can be formed. How many 5 digits numbers can be formed means there are 5 digits. Each time we take 5 at a time. That means what? 5p5. 5p5 is what? Factorial 5. You write that, you get the answer. If the question is how many 4 digits numbers can be formed. From 5 digits, you are taking 4 at a time. So it is 5 into 4 into 3 into 2. You will get this. Of these 124 digits numbers, if the question is how many are even, how do you proceed? Consider 4 digits numbers. 1, 2, 3, 4. You want 4 places, 4 boxes. We want all even numbers. Out of these 4 digits number, we want all even 4 digits numbers. How do you distinguish between even number and non-even number? In an even number, the units place must be filled by even number, even digit. Even digit. So for example, you consider this number 3,7,352. If you consider this is a 3-digit number, no doubt. You consider this number R 1,352. If you consider 1,352, this is an even number. Why do you say that this is an even number? The units place is filled by the digit 2, which is even. Or you consider 1,354. 54 is what? Even number. So this is also, 4 is even digit. So this is also even number. So in an even number, the unit place must be filled by even digit. Here we are considering our 4 digits even numbers. 4 digits even numbers means the unit place must be filled by even digit. Now here how many even digits are given? 2 and 4. 2 even digits are given. 2 even digits are given. That means what? The last place, that is units place, can be filled in 2 different ways. Either by 2 or by 4. 2 or 4. That means in 2 different ways it can be done. 2 different ways means either by the number 2 or by the number 4. Let it be done in one of these ways. One of these means out of these 2 give chance to one number. Suppose you give the chance to 4. Now how many digits are remaining? You have filled this by one of the numbers. Now 4 digits are remaining. 4 digits are remaining. How many places are there? 1, 2, 3. In an even number, no restriction as far as the tens place.
hundreds place, thousands place are considered. For example, here, this is no doubt an even number. In this place, what you have? 5, which is odd number. 3 is odd number. 1 is odd number. But this is even, so this entire thing becomes even. So no restriction for this. No restriction for this means what? How many numbers are remaining? 4 remaining. How many places are there? 3 places are there. So in how many ways these 3 places can be filled in 4p3 ways? So filling the first 3 boxes is one operation which can be performed in 4p3 ways. Filling the last one can be done in 2 different ways, either by 2 or 4. Now by the fundamental principle, all the 4 boxes can be filled in 4p3 into 2. 4p3 means 4 into 3 into 2. This is 4p3 into this 2 remains as it is. This becomes what? 24 into 2, which is 48. There are 48 4 digits even numbers. Out of these 5 digits, how many 4 digits even numbers can be formed? 48 even numbers. So that is another example. Now we consider the next problem. In all these problems, you know the difference between, or you distinguish between a repeated permutation and a non-repeated permutation. Now, there is one more problem. Here, suppose we get another question, say 1, 2, 3, 4, similar problem, 6, 7. Here, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 digits are given. Question is, how many 3 digits even numbers can be obtained? How do you get? See, this is similar to the previous problem. Here there are 2, 4, 6, 7. 3 even numbers. 3 even numbers means this can be filled in 3 different ways, either by 2 or by 4 or by 6. The question is, how many 3 digits even numbers can be formed? In the previous problem, we have calculated 4 digits even numbers. Now we are considering 3 digits even numbers. This can be filled in 3 ways. Give the chance to one of these. That means let it be done in one of these ways. The last box, once again I will repeat, the last box can be filled in 3 different ways. Let this be done in one of these ways. That means give chance to some even number here. Now how many remaining? 1, 2, 3, 4, 7. 5 are remaining. 2 places are there. This can be done in how many ways? Filled in how many ways? 5p2 ways. Therefore, by fundamental principle, all the 3 boxes can be filled in 5p2 into 3 ways. 5p2 means start from 5, write 2 numbers by decreasing 1. 5 into 4 into this 3 remains as it is. This is 20 into 3 means 60. There are 63 digits even numbers. Now at this time, hope you know the difference between repeated permutations and non-repeated permutations. Afterwards, we have derived the formula for NPR, the number of permutations of n things taken r at a time. We have proved that this is equal to factorial n divided by factorial n minus r. Now we consider some of the important concepts in the combinations. Our chapter heading is what? Permutations and combinations. We have finished permutations. Now let us consider combinations. NCR is called what? The number of combinations of n things taken r at a time. Number of
combinations of n things taken r at a time. Now you see, you consider these NCR selections. That means there are n objects. Out of n objects, C means combination selection. You are selecting r objects at a time. R objects at a time. That means in each selection, in NCR selections, in E you consider any selection, it contains R objects. R objects. You consider one selection, it contains R objects. Those R objects can be arranged in how many ways? Factorial R ways. N objects can be arranged in how many ways? NPN ways. NPN means what? Factorial n. That means taking all at a time, that is understood. Now, I am establishing a relation between this permutation and combination. N's consider, once again I will repeat there. N's consider NCR selections. In NCR selections, you take any one selection. It contains R objects. Consider those R objects. Those R objects can be further arranged in factorial R ways. So suppose you multiply these two, NCR into, you see, from one selection, just follow the argument properly. From one selection, you get factorial R arrangements. From two selections, what you get? You get 2 into factorial R arrangements. From 3 selections, 3 into factorial R arrangements. But how many selections are there? NCR selections are there. So from NCR selections, how many arrangements you get? NCR into factorial R arrangements. NCR into factorial R arrangements is nothing but NPR. So we have a beautiful relation, namely NCR into factorial R is equal to NPR. So NCR into factorial R is NPR. This is very important result. Once again, I will repeat. NCR represents the number of selections of n things taken R at a time. Now consider all NCR selections. Out of NCR selections, you just consider any one selection. Any one selection, any single selection contains R objects. You arrange those R objects further. Those R objects can be arranged in how many ways? Factorial R ways. From one selection, you get factorial R arrangements. From 2 selections, you get 2 into factorial R arrangements. From 3 selections, you will get 3 into factorial R arrangements. Suppose there are only 10 selections. You will get 10 into factorial R arrangements. But how many selections are there? NCR selections are there. So from NCR selections, what do you have? NCR into factorial R arrangements. NCR into factorial R arrangements is what? The number of permutations of n things taken R at a time. That is denoted by what? NPR. So we have NCR into factorial R is equal to NPR. So consider this result now. Next what you have? You just cross multiply. NCR is equal to NPR over factorial R. You get this result. Now, if you consider the numerator NPR, the numerator NPR is equal to factorial n divided by factorial n minus r. We have already proved this result that I have written here. Now you replace this numerator NPR by what? Factorial n divided by factorial n minus r. I have replaced NPR by this. The denominator you have factorial r, it remains as it is. So we have NCR is equal to factorial n divided by factorial r into factorial n minus r. This is the factorial notation for NCR. This is the factorial notation for NPR. This is for NCR.
This is the relation between NCR and NPR. What is the relation between NCR and NPR? NCR into factorial R is equal to NPR. Remember these two results. Now, in this particular result, NCR equals this. For a moment, you replace R by N and see what happens. Replace R by N. What you get? NCN is equal to factorial N divided by R. We are replacing R by N, factorial N. Into here also we are replacing N by R by N. Factor in N minus N. N minus R becomes factorial N minus N. Now this becomes factorial N over factorial N into N minus N is 0, factorial 0. So factorial and factorial will cancel. You get 1 over factorial 0. We have already studied that factorial 0 is 1. So replace factorial 0 by 1. It becomes 1 by 1 which is equal to 1. So NCN is equal to 1. That means the number of combinations of n things taken n at a time is equal to 1. With little common sense you can understand this directly. How? There are 4 objects. You select all 4 objects. In how many ways it can be selected? So 4 objects are there. To take all 4 objects, only 1. So NCN is equal to 1. Remember this result. Suppose you replace R by 0, what do you get? Put R equals 0, what do you get? NC, R means 0, equals right hand side factorial N divided by R is 0 into factorial N minus R is 0. You get like this. Now this becomes factorial N divided by factorial 0 is 1. Here N minus 0 is N, so it becomes factorial N. These two will cancel, you will get 1. That means NC naught is 1. NCN is also 1. You must remember all these results. NC naught equals NCN is equal to 1. I will repeat. NC 0 equals NCN is equal to 1. There is one chapter in algebra called binomial theorem. There you will get binomial coefficients. While working out problems on binomial coefficients, you must remember all these things. This NC naught, NCN, etc. NC naught, NC1, NC2, NC3, etc. up to NCN. They are called binomial coefficients. So NC naught is 1, NCN is 1. That is very important result. Now we prove another important result connected with this combination. Suppose you consider NCN minus R. Let us consider NCN minus R. Consider this. Apply this formula. How do you remember this formula? Tell me. ಇಲ್ಲಿ n ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ n ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ n ಇದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ n ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ r ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ r ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ n ಮೈನಸ್ r ಇದ್ರೆ n ಮೈನಸ್ r ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಒಳಗೆ ಏನಿದೆ ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಬೇಕು ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ n ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ n ಮೈನಸ್ r ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಒಳಗಿದೆ. ಆವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಇದು ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ n divided by factorial n minus r into remove the brackets you get n minus of minus means plus r ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಇದು ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ n divided by plus n minus n ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ r into ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ n minus r. ಸೊ ಇದೇನಾಯ್ತು ಇವಾಗ factorial n over factorial r into factorial n minus r. What have you proved about this expression? We have proved that this expression factorial n by factorial r into factorial n minus r is NCR. So this becomes NCR.
So what have we proved now? The third result. NCR, start from the right side. It is easy to remember. NCR is same as NCN minus R. NCR is same as NCN minus R. Now, using this result, there will be some important problems. I will just consider one problem. Here is a problem. Given NC9 equals NC8. Given NC9 equals NC8. Question is, calculate the value of N and hence find NC17. This is the question. Once again, given NC9 equals NC8. Question is, find the value of N. Also calculate the value of NC17. Now if NC9 equals NC8, NN same. So put 9 equals 8, don't write all those things. 9 cannot be equated to 8. Now this can be worked out like this. This is NC9 into, either you can use the formula or NC8 is same as NC, use this formula. NCR is same as NCN minus R. So NC9 is same as NCN minus 8. Now this NN same. This contains N, this contains N. So equate these two, you get what? N minus 8 equals 9. N minus 8 equals 9. If N minus 8 equals 9, N is what? 17. When N is 70, we have calculated the value of N, which is 17. Now what you have? Find the value of NC17. Find the value of NC17 means put N equals 17. So it becomes 17C17. What is 17C17? We have proved that NCN equals 1. So 17C17, when these two numbers are same, the value becomes 1. So to find in problems of this type, we use this result. NCR is equal to NCN minus R. Very important result. There is one more result or one more formula. That formula is like this. NCR plus NCR minus 1 is equal to N plus 1 CR. Now we prove the binomial theorem using this result. Usually we prove the binomial theorem by the principle of mathematical induction. We assume in the first step, we assume the result for N equals 1 and verify the result. Next we assume the result for N equals a particular value M and then prove for the next value. In that process we use this result. This is very important result. Now to prove this result, you start from the left hand side and get this value N plus 1 CR. So let us start with the left hand side, namely NCR plus NCN minus NCR minus 1. Let us start with this now. Now for each one, you apply the factorial notation. Factorial formula means what? NCR. Use this formula. What is NCR? Factorial N over factorial R into factorial N minus R. We have used this formula. Plus, use the same formula for this also. NCR minus 1 ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು N ಇದೆ. So factorial N. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ R minus 1 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ R ಇದ್ರೆ R factorial ಹಾಕ್ತೀವಿ. R minus 1 ಇದ್ರೆ R minus 1 factorial ಹಾಕ್ಬೇಕು. Into factorial of this minus this. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಬೇಕು? This minus of this. ಅಂದ್ರೆ N minus of R minus 1. ನಾವು ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಯೂ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಏನಿದೆ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಇವಾಗ ಅಂದ್ರೆ
ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಎನ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಯ್ತು, ಅದು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋದೇನು, ಒನ್ ಓವರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಆರ್ ಇದೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಆರ್ ಇಂಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಆಫ್ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಈಸ್ that number into factorial of 1 less than that number. ಈಗ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ 6 ಅಂತಿದೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ 6 ನ ಏನು ಬರೀಬಹುದು, 6 into ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಆಫ್ 1 less than 6, that is 5. ನೀವೇ ನೋಡಿ, ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ 5 ಒಂದೇನೋ 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into ಈ 6 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ 6 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದ್ಯಾಕೆ ಸರ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಏನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬಂತು, ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್, ಅದನ್ನ ಕಾಮನ್ ತಗೋಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದಾಚೆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಉಳಿದಿರೋದೇನೋ 1 ಓವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅಂತ. ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಇದು ಹೇಳಿ, ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್, ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಆಯ್ತಿದ್ವು. ಈ ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ ಏನಂತ, ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಆಫ್ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ದಟ್ ನಂಬರ್ ಇಂಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಆಫ್ 1 less than that number. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಆಫ್ 1 less than this number. n ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ, ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸರ್ ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಸರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಎನ್. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇಲ್ಲೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಏನಾಯ್ತಿದು, ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಯ್ತು, ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಆಚೆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಆರ್ ನ ಆರ್ ಇಂಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬರ್ದಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದೆ, ಏನದು ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ ಅಂತ ಅದಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಎನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ, ಇದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ, ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್. ದಿಸ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಇದು ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಆರ್ ನ ಆರ್ ಇಂಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬರ್ದ್ವಿ, ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ. ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಏನಾಯ್ತು, ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗೋದು. ಇದು ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋದೇನು ಹೇಳಿ, ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ. ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇದು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ ಉಳಿಯೋದೇನಿಲ್ಲಿ 1 ಓವರ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಉಳಿದಿರೋದೇನೋ 1 ಓವರ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್, 1 ಓವರ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್. ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ, ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಏನಾಯ್ತು ಇವಾಗ, ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಎನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಇದೆ. ಅವೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ಆಯ್ತು. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಏನಾಯ್ತು ಇವಾಗ, ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆರ್. ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಗೆಟ್ ನೌ? ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಏನಿದೆ. ಸೊ ಇದೇನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಎನ್ ಆಯ್ತು, ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಎನ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಇದ್ರಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್, ಆರ್ ಇಂಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಇದೆ, ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ವಿತೌಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅದು ಇಂಟು ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ, ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಎನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್.
ಯಾಕೆ any number can be written as that number into factorial of 1 less than that number. Factorial n plus 1 ಅಂದ್ರೇನು n plus 1 into factorial of 1 less than this ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಇರೋದು. ಹಾಗೇನೆ r into factorial r minus 1 ಅಂದ್ರೇನು factorial r ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ಇದು ಈ n minus r ಗೆ ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇದು n minus r plus 1. ಸೊ n minus r plus 1 into factorial n minus r ಅಂದ್ರೇನು factorial n minus r plus 1. ಇವಾಗ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ is it not equal to n plus 1 cr? ಯಾಕೆ ನೋಡಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ. n plus 1 cr ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ n ಬದಲು n plus 1 ಹಾಕಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಓದಿ. n plus 1 cr is equal to factorial of n ಬದಲು n plus 1 n plus 1 ಬಂದಿದ್ಯಾ ಓವರ್ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ factorial r into factorial n ಬದಲು n plus 1 n plus 1 minus r ಅದೇ ಇರೋದು n plus 1 minus r. So we have proved that NCR plus NCR minus 1 is equal to n plus 1 CR. ಈಗ ಇನ್ನ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಾವು ಈಗ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಏನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು ಒಂದು ಕಮಿಟಿಲೆ ಒಂದು 8 ಬಾಯ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, 6 ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ವೇಸ್ ಕಮಿಟಿ ಇದೇನೇನೋ ಈ ತರ ಲೆಕ್ಕಗಳೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 7 ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ 4 ಗರ್ಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಬರೀತೀನಿ. ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, 7 ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ 4 ಗರ್ಲ್ಸ್. ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್. 7 ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ 4 ಗರ್ಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 2-3 ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ವೇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎ ಟೀಮ್ ಆಫ್ 5 ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಎ ಟೀಮ್ if 7 boys and ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ 7 ಬಾಯ್ಸ್ 4 ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವೊಂದು ಟೀಮ್ ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 5 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಆ 5 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಯಾರು ಸರ್? ಆ 5 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಫುಲ್ ಈ ಬಾಯ್ಸ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡದ ಅಥವಾ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 ಗರ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 ಗರ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇರೋದು 7 ಬಾಯ್ಸ್ 4 ಗರ್ಲ್ಸ್. ಕಮಿಟಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಿರೋದು, ಇದು ಟೀಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಿರೋದು 5 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇಂದ. 5 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 7 ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ 4 ಗರ್ಲ್ಸ್. ಇವ್ರನ್ನ ತಗೋಬೇಕು, ಇನ್ಯಾರನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದು ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್. ಇನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ವೇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎ ಟೀಮ್ ಆಫ್ 5 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೇನು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಇಫ್ ದ ಟೀಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಗರ್ಲ್. ನೋ ಗರ್ಲ್ ಅಂದ್ರೇನು ಬರೀ ಬಾಯ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಇರೋರೆಲ್ಲ ಬರೀ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್, ಇದು ಇರೋರೆಲ್ಲ ಬರೀ ಬಾಯ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಈ ಕಮಿಟಿ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 7 ಬಾಯ್ಸ್. ನಮ್ ಕಮಿಟಿ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು? ಇನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ವೇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎ ಟೀಮ್ ಆಫ್ 5 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ if the team has no girl. ನೋ ಗರ್ಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ 7 ಬಾಯ್ಸ್ ಇಂದಾನೆ ಈ 5 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 5 ಬಾಯ್ಸ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗರ್ಲ್ಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಗರ್ಲ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಸೊ 7 ಬಾಯ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, 5 ಬಾಯ್ಸ್ ನ 7 ಇಂದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ವೇಸ್ 5 ಬಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ 7 ಬಾಯ್ಸ್? ಇನ್ 7C5 ways. 7C5 ways. 7C5 ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಕ್. ಇವಾಗ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಜ್ಞಾಪಕ. NCR ಇಲ್ಲಿ n ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ 7 ಇದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ 7, ಇಲ್ಲಿ 6 ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 6, ಇಲ್ಲಿ 5 ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 5 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ 5 ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದು n ಮೈನಸ್ r. ಇಲ್ಲಿ 7C5 ಅಂದ್ರೆ 7 ಮೈನಸ್ 5, 7 ಮೈನಸ್ 5 ಅಂದ್ರೇನು 2. ಇದನ್ನ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದೇ ಆನ್ಸರ್, 21 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇನೇ ಆನ್ಸರ್. ಇದ್ಯಾವ್ದಿದು?
In how many ways can a team of 5 members be selected if the team has no girl? No girl andre only 5. ಈ 5 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಬಾಯ್ಸ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಯ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ವೇಸ್ ದಿಸ್ ಟೀಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ so that at least the team must contain at least one boy and one girl. And at least one boy irbeku, at least one girl irbeku. ಈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಕೇಸಸ್ ನ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಾಯ್ ಅಂದ್ರೇನೋ ಒನ್ ಬಾಯ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಾಯ್ ಅಂದ್ರೇನೋ ಒನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್. ಸೊ ಒನ್ ಬಾಯ್ ಇರ್ಬೋದು. ಒನ್ ಬಾಯ್ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗರ್ಲ್ ಇರ್ಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮರಿಬೇಡಿ, 5 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಇದು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 ಬರ್ಬೇಕು. ಒನ್ ಬಾಯ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಟೋಟಲ್ 4 + 1 5. ಇವು ಪಾಸಿಬಲ್ ಕೇಸಸ್ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಾಯ್ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಇರ್ಬೋದು? 2 ಬಾಯ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. 2 ಬಾಯ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೇಕು? ಟೋಟಲ್ ಏನ್ ಬರಬೇಕು? 5 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 2 ಬಾಯ್ಸ್ ಇದ್ರೆ 3 ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರಬೇಕು? 5 ಬರಬೇಕು. ಮೂರನೇದು 3 ಬಾಯ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. 3 ಬಾಯ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೇಕು? ಇದು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 ಬರಬೇಕು. 2 ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ನಾಲ್ಕನೇ, ಇವಾಗ ನಾವು ಆಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಕೇಸಸ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಾಲ್ಕನೇದು 4 ಬಾಯ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. 4 ಬಾಯ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೇಕು? 1 ಗರ್ಲ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ 4 + 1 5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐದನೇದೇನೋ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಪ್ಪ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ. 5 ಬಾಯ್ಸ್ ಆಯ್ತು. 5 ಬಾಯ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು? 0 ಗರ್ಲ್. ಟೋಟಲ್ 5 ಇರ್ಬೇಕು. 0 ಗರ್ಲ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಯಾಕಿರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ, ಈ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿ ಕಮಿಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಂಟೈನ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 1 ಬಾಯ್ ಅಂಡ್ 1 ಗರ್ಲ್ ಇದೆ. These are the possibilities. ಈಗ ಈ ಒಂದೊಂದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿಗೂ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಏನು? ಇವಾಗ ಕಮಿಟಿ ಒಳಗೆ ಏನಿವಾಗಿದೆ? 1 ಬಾಯ್ ಅಂಡ್ 4 ಗರ್ಲ್ಸ್. 1 ಬಾಯ್ ಅಂಡ್ 4 ಗರ್ಲ್ಸ್. ಅವಾಗ ಟೋಟಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 5 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಮಿಟಿ ಅಂತೀನಿ, ಸಾರಿ, ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಇವಾಗ 1 ಬಾಯ್ ಇರೋದು 7 ಬಾಯ್ಸ್. From 7 boys you have to select 1 boy. In how many ways 1 boy can be selected from 7 boys? Andre 7C1 ways. Next il togole, in how many ways 4 girls can be selected from 4 girls? 4C4. So il nodi, 1 boy can be selected in 7C1 ways. 4 girls can be selected in 4C4 ways. Here once again ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಿರೋದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಅದಿಲ್ಲದೆ ಪರ್ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಓಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಪರೇಷನ್, ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಆಪರೇಷನ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ 7C1 ways, girls can be selected in 4C4 ways. The two taken together can be done in 7C1 into 4C4 ways. 7C1 is 7. Why? Because NC1 is n. How do you prove that NC1 is n? ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ r ಗೆ 1 ಅಂತ NC1, r ಗೆ 1 ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇದು 7C1 ಅಂದ್ರೆ 7 ಆಯ್ತು. ಅದಾಗಿದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4C4 ಅಂದ್ರೆ NCN is equal to ಏನಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? NCN is equal to 1 ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇದು ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಇದು 7 ಆಯ್ತು. ಇವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಮೆಥಡ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 7C2 into 4C3. This is same as 7C2 into 4C3 is same as 4C1. ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? NCN is equal to NCN minus R, 4 minus 3 1.
ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, NCR is same as n minus r. So 4C3 is same as 4C4 minus 3. 4C1 ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ. ಅದೇ ತರ ಮೂರನೇ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 7C3 into 4C2 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7C4 into 4C1 ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಈ 4 ಕೇಸಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸು, ಅದಷ್ಟನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು 441 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಟೀಮ್ so that it contains at least one boy and one girl. ಹೀಗೆ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 3 ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 3 ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, 3 ಗರ್ಲ್ಸ್ 2 ಬಾಯ್ಸ್ 2 ಬಾಯ್ಸ್. ಅದಾಗಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 4 ಗರ್ಲ್ಸ್ 1 ಬಾಯ್, ಟೋಟಲ್ 5 ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವು ಅದೇ ತರ ಮಾಡಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರು ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಪರ್ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ಗಳು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂದ್ಸಗೆ ನಾನು ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸಮ್ಮರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. NPR represent the number of permutations of n things taken r at a time. The formula for finding NPR in factorial notation is factorial n divided by factorial n minus r. We have studied that NPN is equal to factorial n. Next, NCR represents the number of combinations of n things taken r at a time. The formula for finding NCR is factorial n by factorial r into factorial n minus r. The relation between NPR and NCR is NCR, this part, you see factorial n by factorial n minus r, this part is NPR. So NPR divided by factorial r is NCR. Next we have observed that NCN is equal to 1, NC naught is equal to 1. We have proved this result, NCR equals NCN minus R. We have also proved that NCR plus NCR minus 1 equals N plus 1 CR. In case of factorials, we have observed that factorial 0 is equal to 1. Thank you very much. Thank you.